ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। नेपाल च प्रधानमंत्री शेर बहादुर देओबा संसदीय दल के चुने गए नेता, चोन कमेटी ने नोटिस किया जारी। कैलिफोर्निया च भूचाल दे महसूस किए गए जबरदस्त झटके, 2 लोगों की हुई मौत। 6.4 की मापी गई रिक्टर स्केल ते तीव्रता। तालिबान ने नवा फरमान किया जारी, अफगानिस्तान च यूनिवर्सिटी च नहीं पढ़ सकणगियां औरतां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। नेपाल च संसदी नेता दी चोण दा ऐलान कर दिता गया। चोण कमेटी ने नेपाल दे प्रधानमंत्री ते सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस दे प्रधान शेर बहादुर देओबा नूं संसदी दल दे नेता दे ओहदे लई जेतू ऐलान दिता है। इस दे नाल ही नेपाल दी चोण कमेटी ने भी नोटिस जारी किया है। संसदी नेता दी चोण लई वोटिंग 100% टर्नओवर दे नाल पूरी हुई। इस दौरान पार्टी दे संसदी नेता दी चोण लई पार्टी दे जनरल सकत्तर शेर बहादुर देओबा ते पार्टी दे जनरल सकत्तर गगन थापा ने भी अपनी वोट पाई। उत्तरी कैलिफोर्निया च मंगलवार देर रात 2:30 बजे भूचाल के झटके महसूस किए गए। भूचाल उत्तरी कैलिफोर्निया के फर्नडेल खेतर के नेड़े सैन फ्रांसिस्को तो लगभग 345 किलोमीटर उत्तर पश्चिम ते प्रशांत तट के नेड़े आया। रिक्टर पैमाने ते भूचाल की तीव्रता 6.4 मापी गई है। इस भूचाल का केंद्र तट के नेड़े 10 मील की डूंघाई ते सी। शक्तिशाली भूचाल कैलिफोर्निया के उत्तरी तट के नाल जबरदस्त सी, जिस कारण उत्थे ज्यादातर नुकसान होया है। आसपास के हैम्बोलट काउंटी च सड़कों ते घरां नूं भारी नुकसान पहुंचा है। घट्टो घट्ट 1 दर्जन तो ज्यादा लोग जख्मी होए ने ते जबकि 2 होरां दी मौत हो चुकी है। भूचाल ने कई घरां दी बिजली कट दित्ती ते शहर च गैस लीक होने कारण एक इमारत नूं अग लग गई, जिस नूं जल्दी बुझाया गया। 2 होर इमारतां भी इस दे नाल ढह गईयां। तालिबान ने अफगानिस्तान च लड़कियां दी यूनिवर्सिटी सिक्ख्या ते पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। तालिबान दे उच्च सिक्ख्या मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम ने सारी सरकारी ते प्राइवेट यूनिवर्सिटियां नूं पत्र लिखा है। यह कहा गया है कि यह नियम अगला नोटिस जारी होने तक लागू रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने इस फैसले ते चिंता प्रगटाई है। सकत्तर जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार नूं कहा है कि यह लड़कियां ते औरतां दे मनुखी अधिकारां दी उलंघना है। इस दे नाल ही अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि तालिबान नूं कौमांतरी भाईचारे दा मैंबर नहीं मन्निया जा सकता। टोरंटो च कैनेडियन उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ते ओंटारियो के सिक्ख्या मंत्री स्टीफन लीचे ने दिसंबर 2026 तक 53,000 वाधू नवे लाइसेंसशुदा चाइल्ड केयर स्पेस लई एक योजना का ऐलान किया है। नाल ही 6 साल तो घट उम्र के बच्चों वाले परिवारों लई फीस च 50% तक कटौती का ऐलान किया है। लीचे ने दस्सिया कि प्रांत एक वाधू 53,000 किफायती बच्चों की देखभाल वालियां थावां बना रहा है। इस मौके परिवारक मंत्री करीना गोल्ड भी मौजूद रहे। A 50% decrease in childcare fees will save anywhere between $6,000 and $10,000 per child. It's why we're excited to be here at the Y to promote our plan to provide relief to families. And we recognize the strong partnership with all levels of government, with all operators, and with our families working together to get this done. Earlier this year in March, Ontario's government signed this historic $13.2 billion national child care agreement with the federal government that includes an additional year of funding. And I'm proud to say that since then, 92% of our licensed child care operators have enrolled in this program. This is significant for Ontario families and parents because it ensures that their choice is respected and as many families are supported. Because of this, parents with children under the age of 6 in these participating centers are already receiving an average of 25% in savings that were retroactive to April 1st. By the end of this month, I'm proud to announce that parents will see their childcare fees further reduced by up to 50% on average, as noted, saving $6,000, but for some kids, for infants here in downtown Toronto, upwards of $10,000. And it's going to make a big difference with $1.9 billion in savings planned for your 2023 alone to help working parents. And this relief is especially important as we enter the holidays. Today, I'm also
pleased to announce our plan to increase childcare spaces, in addition to saving families 50% by January 1. We're cutting down costs to 50% on average and creating and supporting the creation of 53,000 new licensed childcare spaces by the end of December 2026. We're cutting fees and announcing startup grants to ensure that spaces are created in the communities where they're needed the most. From helping single parents to children with special education needs to everyday parents living in communities where we're realizing significant growth through the night and on weekends. Because of our partnership with the federal and local governments, we are delivering a deal that works for this province here in Ontario. And that means support for parents in both not-for-profit and for-profit centres like here at the Y. This means working with families in Ontario so that they have flexibility to choose the childcare that meets their needs. In addition to announcing that 50% reduction in childcare fees starting January 1, we're also announcing those capital startup grants, which are provided to operators to incentivize the expansion of spaces in communities small and large. And let me just close by thanking all of the partners involved here, to echo the messages of those before me. In the childcare sector, in our municipal and federal governments, First Nations, and of course the childcare workers themselves. ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ 'ਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੂੰ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੀਥਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। Your work is so critical to the well-being of some of our province's most vulnerable citizens, and we appreciate all that you do in assisting them in their journey towards healing and wellness. So as we approach the new year and we look back on the year that was, we know that Manitobans have been through a lot. From the global pandemic to flooding, the unjust war on Ukraine, the record inflationary pressures, the list goes on. And as a government, we have been listening and we have been acting to help Manitobans in need. A few months ago, our government had made a comprehensive $87 million family affordability package announcement to provide immediate relief for families with children, for seniors living on a fixed income, and those who are struggling the most. As part of that family affordability package, we launched the $1.75 million Food Security Fund to support nonprofit community organizations to offset that rising cost of food and to ensure that no Manitoban goes hungry. Today, I am pleased to announce that 29 organizations from across the province were selected to receive from Food Security Fund grants. These organizations are already addressing the needs of their communities and bringing local expertise to help Manitobans. Many of these organizations, and of course you who represented here today, are working at a grassroots level to help your neighbors, working closely with specific vulnerable groups, including youth, women escaping domestic violence, people experiencing homelessness, and many others. And of course, some of these organizations include the Bear Clan Patrol. Thank you very much for everything you do. Teen Stop Jeunesse, thank you for everything that you do. We've got Samaritan House in Brandon, South Quill Health Area Food Bank in Erickson, the Salvation Army in Neepawa, the Food Vault in McGregor, the Deloraine Area Food Cupboard, Winkler and District Food Cupboard, Food Matters, which serves a variety of communities in northern Manitoba, including remote First Nations. So once all the food security funds were allocated, we recognized that there was a growing demand for even more assistance, especially during the holiday season and throughout the cold winter months. And so today, it is with great pleasure that the Manitoba government is committing an additional $3 million for a total of $4.75 million to supporting food banks
across Manitoba and ensuring these essential organizations maintain the critical work that they do to help all Manitobans struggling with food insecurity. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮਾਇਰਨ ਡੈਮਕੀਵ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਕੀਵ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। I'd like to begin by giving a special thanks to Chief James Raymer. I've become very fond of the chief over the years, and your dedication, your integrity, your honesty, and Chief, we are always going to be part of the community, and we'll always be there for you. And I have to tell you, you look great. You go in for a quick tune-up and oil change, spark plugs. Margaret, he's good for another 100,000 clicks for sure. I got to do the same thing. Your quick little tune-up. Toronto has benefited so much from your leadership, and on behalf of the people of Ontario, I offer our deepest gratitude and our unwavering commitment during the most challenging times. I also want to congratulate and welcome the Toronto Police Services nominee and Chief Demkew. Chief, I know you're going to have your hands full, but you have millions of people standing behind you. As I always say, when I travel around, no matter if it's Toronto or around Ontario, 99.9% of the people support our police, and we'll be there for you, and we'll always have your back. Chief Demkew has been a decorated officer, now chief, for 30 years as a veteran of Toronto Police. You think of that, Chief, 30 years. That's 25 years less than our buddy Ronnie Tavner. That's pretty staggering. Oh, my God. Ronnie's been around since Moses. But anyways, Chief Demkew is a highly respected leader who dedicates policing expertise, will serve the TPS and the citizens of Toronto well. Chief, your work building relationships with Toronto's diverse population will continue to strengthen the trust between police and communities of all different backgrounds right across our great city. And your work in policing standards will ensure TPS remains an international leader in policing community safety. We look forward to working with you and the Toronto Police Services, as we always do, through the great leadership of the chair and great leadership of the mayor, steadfast supporter as well, to continue building upon strong partnerships we have with our police and community that we serve. Our government will always stand shoulder to shoulder with the selfless frontline workers protecting our communities. I think there's no secret, chiefs, that I'll have full support of our police services. And as I've said many, many times, you truly are the finest amongst us. And we couldn't be prouder of the work that you do. And thank you. I want to wish everyone a very Merry Christmas, happy holidays, a very successful and healthy, happy 2023, and may God bless. ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 30 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ 'ਚ ਉਲਝੇ ਨੇ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਸਪਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। And the reason why it's important to have such a strong team across the province is we know that British Columbians are facing a lot of challenges right now, and certainly that is the case in Surrey here as well. We're seeing global inflation, rising costs for people in our province and people in Surrey. We're seeing the lasting impacts of the pandemic on our healthcare system, a lot of strain for healthcare workers and for people looking for care, being concerned about making sure that that care is there for them when they need it. If there's one thing we learned from the pandemic, that responding to these big issues, we can't do it alone. We have to work together with other levels of government, with communities, with, in the case of healthcare workers, education, teachers, and school staff. Schools, hospitals, childcare centres, housing, and public transit are being built all over BC. Here in Surrey, those initiatives means almost $500 million invested in school projects that are going to move 10,000 students from portables to classrooms by 2025. On day one, putting money back into people's pockets with the new affordability credit and BC Hydro credit. We introduced and passed major new laws to increase the supply of housing. We've expanded the pathway for internationally trained doctors and healthcare workers to practice right here in British Columbia. We can't have healthcare workers on the sidelines when families need care. We've started to implement a Safer Communities plan that gets help to those struggling in our streets, while we make sure that those who repeatedly commit violent offences stay in prison. I know how important the issue of safety is to the people of Surrey, and we will keep working to tackle this issue. I also want to be clear. There's a clear difference between us and the other party, the BC Liberal Party, I think. When it comes to the leader of that party, Kevin Falcon, he's not working for Surrey or British Columbians, and you know, you don't have to take my word for it. Just look at his track record. Listen to what he says. When he was in government, he sold the land for the hospital, for the needed hospital for the people of Surrey. He wasn't building the hospital. He was selling the land where the hospital was supposed to go. He promised to extend the Surrey SkyTrain project and then delayed it for 8 years when it was desperately needed. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਹੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ ਮਸ਼ਕੂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਯੋਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਂਡਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। The next of kin, they have not consented for the SIU to release his name. I have that he was a 73-year-old man. Was there an exchange of gunfire? An exchange of gunfire between police and the suspect? I don't believe there was an exchange of gunfire. I believe there was a number of shots from one officer, and those a number of those shots would have struck the man, and then he was pronounced deceased at the scene. So you can't confirm that he was killed by the police? Resident of this building? The man was a resident of this building behind me. Yes, correct. Did he live alone? What more can you tell us? How long was he in this building? I don't have information on how long he has been a resident at the building or who he lived with. Can you tell us his name? I cannot confirm his name. I just said that the SIU has been in contact with next of kin, and they don't consent for the SIU to release the name. Can you tell us where the shooting took place with the police and the suspect? Was it on like one of the what floor it was on? I don't have information on what floor it was on, but I do understand it was within the building. I believe in a hallway. How many How many units? shots were fired? I don't have confirmation on number of shots. It was more than one. How many units? Did the gunman go to various units? Facing forward is your responsibility. I'm sorry. Did the gunman go to various units and shoot his victims? My understanding of what took place was there was multiple deceased located on several floors. As far as a motive and that sort of thing, that would be something that the York Regional Police would be investigating as part of their homicide investigation. How long was it an active shooter situation?
I don't have the information on how long it was being. The information I do have is that police were called to the building behind me for shooting in progress at approximately 7:20 p.m. last night. The man was pronounced deceased at about 8 p.m. Was he threatening police officers? Was he, like, what led police to do that? Well, I mean, I'd be speculating. However, I would think it would have something to do with the man shooting people. Did police recover a weapon? The police and the SIU have recovered a weapon, yes. Describe the weapon, what it was, like what type of gun? The weapon was a semi-automatic handgun. Was there ammunition with it? There would have been, but however, I don't have details beyond what the weapon was, which was a semi-automatic handgun. Did the man fire on police? Do we know if the man fired on police? How long was the standoff between the time when the police saw him and spoke to him and... I don't have specifics on that. All I have is that police were called at about 7:20 and the man was pronounced deceased at about 8 p.m. So somewhere in that time frame. Was there a known relationship? You were listening to a live update from the province's special investigations. I'm sure there are reports out there that there is some sort of common thread or As I said before, the SIU, really the focus of the SIU is potential criminality involving police and the person who was killed. The focus of the York Regional Police investigation would be motive, kind of more circumstantial type thing. So it would be York that would be investigating the homicide. Can you just confirm? ਵਾਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਅੱਧੇ ਚੁੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਯੋਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰੂਸੀ ਓਲੀਗਰਚ ਰੋਮਨ ਐਬਰਾਮੋਵਿਚ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਬਰਾਮੋਵਿਚ ਦੇ ਯੂਐਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ $26 ਮਿਲੀਅਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। Every issue that matters to Canadians, our national security, economic prosperity, democratic values, public health, the quality of our environment, the rights of women and girls, human rights, will be shaped by the relationships Canada and its partners have with Indo-Pacific countries. These relationships have been built upon a strong foundation. Throughout the Indo-Pacific, Canada is appreciated as a valued trading partner, a secure investment destination, a stable democracy. But the current moment demands more of Canada. The region is now looking for us to up the game. They want Canada at the table to build a better future for citizens on both sides of the Pacific. I've always said since Russia's invasion of Ukraine that Putin and his enablers would be held accountable. So today we're launching a process to seize and forfeit the assets of Roman Abramovich, who is a person that we've sanctioned. The proceeds of his $26 million American accounts will be used to compensate victims and also participate in the reconstruction of Ukraine. We're the first G7 country going ahead with this approach, and we will continue to isolate Russia economically. It's a lot of money for everyday Canadians. And it's the first time that we are going ahead by seizing and forfeiting Russian assets. It's actually the first time that we are seizing and forfeiting assets of sanctioned individuals in Canada. We are the first G7 country having such a legislation. We hope that others will follow suit, and this is a first step in the right direction. And how quickly do you expect to be making the court application to have those assets forfeited? Well, of course, the RCMP is doing its work. That's why we're announcing today the start of the process, and for the rest, it will be before the courts.
ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵਿਖੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਲੋਕਲ ਕੀਰਤਨੀਏ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। सूरा सो पहचानिए जो लरा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़ै खेत। सच धर्म अनख अते सिदक दी शहादत दा जो ये सफरे शहादत प्रारंभ होया साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दी शहादत तो बाद ये महीना आ गया 16 तारीख दसंबर दी ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਥ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਪਤਾਹ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ 19 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ 40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਹਿ ਨਹੋਜੇ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀਰਤਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ 25 ਤਾਰੀਖ ਸਵੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੋ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।